welcome back to Math&Me with me, Nikhila, Sankar. So, in the video, we are going to learn about probability. Class 10, நீங்க எல்லாரும் probability படிச்சிருப்பீங்க. But still, I'll just revise a few things. So, இப்போ வந்து sample space na என்ன? So, sample space is nothing but, for example, when you have a dice. Diceல என்னென்னலாம் possible outcomes இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6. இதை தாண்டி வேற எதுவுமே வர முடியாது. So, what is your sample space? It can either be a 1 or 2, 3, 4, 5, 6. Correct? So this is called your sample space. இன்னொன்று random experiments na என்ன? Random experiment na it is possible that it has more than one outcome. இப்போ இங்க ஒரே ஒரு outcome தான் இருக்கா? You have multiple outcomes. What is the probability that you get a 1? மொத்தம் 6 இருக்கு. So the probability that you get a 1 is 1 by 6. So you have various possible, more than one possible outcome. Correct? Also you cannot predict. இப்போ ஒரு dice roll பண்ணும்போது can you predict 3 தான் வரும்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? வந்ததுன்னா அது luck. பட் அது நம்ம பேசல. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்து என்னது? இட் இஸ் அன் அன்சர்டைனிட்டி திங். இது நடக்குமா நடக்காதா? மேபி நடக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ யூ டு நாட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு கம். யூ கேனாட் ப்ரெடிக்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் ஹேஸ் மோர் தேன் ஒன் அவுட்கம் அண்ட் இட் கேனாட் பி ப்ரெடிக்டட் இன் அட்வான்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அ சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு எக்ஸாம்பிள் 1. எக்ஸாம்பிள் 1ல என்ன கேட்குறாங்க? 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find the sample space. So coinல என்ன இருக்கு? ஹெட் டெய்ல். நம்ம போட்டு பார்ப்போமே, கிரிக்கெட் மேட்சோ எனி மேட்ச், ஏதோ ஒரு விளையாட்டு எதுவாக இருந்தாலும் உடனே ஒரு டாஸ். ஓகே, ஸோ டாஸ்ல என்ன இருக்கு? ஹெட் இருக்கு இல்லை டெய்ல் இருக்கு. யூ எதர் ஹேவ் தலையா பூவா. ஓகே, ஸோ ஹெட்டா டெய்லா. ஸோ இப்போ 2 காயின் இருக்கு. ஒரு 1 rupee காயின் இருக்கு, ஒரு 2 rupee காயின் இருக்கு. இது 1 rupee காயின், இது 2 rupee காயின். So, what is your sample space? என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல ஹெட் வரலாம், செகண்ட் காயின்லயும் ஹெட் வரலாம். தென் ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல ஹெட் வரலாம், செகண்ட் காயின்ல டெய்ல் வரலாம். அகைன் ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல டெய்ல் வரலாம், செகண்ட் காயின்ல ஹெட் வரலாம். கரெக்டா? அடுத்து ரெண்டுத்துலயுமே டெய்ல் வரலாம். இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? இல்ல. So this is your sample space. So sample space you represent it by S. And what is your sample space? H, H. இது ஒன்னு. இன்னொன்னு H, T, இது இன்னொன்று, tail, H and tail, tail. ஒரு சில இடத்துல சிம்பிளிசிட்டிக்கு இந்த கமாவை நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டு எழுதுவோம். So we write HH, HT, TH and TT. We omit the commas just for some simplicity. Okay. So இப்போ இதுல you see that the first outcome is a head and second is a head. First head, second tail. First tail, second head. First tail, second tail. Okay. So this is your answer for the first example. Okay, so this is the sample space when you toss 2 coins. Okay, idhula nama அடுத்து subsections paapom. We'll see that slowly. Okay, copy. Example 2. Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and one is red. Color la namakku inga prachana illa. But one blue, one red ன்றங்க. It is a dice. Okay. Also find the number of elements of the sample space. Elements எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ போன எக்ஸாம்பிளில் you had HH, HT, TH, TT. அப்போ எத்தனை elements இருந்தது? You had 4 elements. So we'll see how many elements we have in this. So you have 2 dice. So first die, blue color die ஓட sample space என்ன? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Red color die ஓட sample space என்ன? Again the same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So இப்போ sample space என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? First die-ல you can get a 1 and second die-ல you can get a 1. இது ஒன்று. Similarly, first die-ல you can get a 1 and second you can get a 2. So and so on. So first die-ல 1, second die-ல 3. First die-ல 1, third die. Second die-ல 4. 1, 5. 1, 6. வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? இல்ல. So first die-ல 1 வச்சு முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ first die-ல 2 வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? Second die-ல 1 வரலாம். Second die-ல 2 வரலாம். You can either get a 3 or 4 or 5 or 6. Okay. So this is one outcome. Aduthu, when 3 comes in the first die, you can get either a 1 on the second die. 3 1 irukkalam, 3 2 irukkalam, 3 3 irukkalam. Indha mari you have multiple options. What all options? Adutha die la evlo number irukko avlo dhaan options. 3 6. Similarly, you will write for 4, 1, 5, 1, 6, 1. Okay. So, you have to know how to write it. So, 6, 2,
6, 3. I'm writing a sample space. 6, 6. Okay? And similarly, please write down. Write it. In this chapter, you have to write a lot of this. இந்த மாதிரி நிறைய questionல இருக்கு. So every question, be prepared to write this. Okay? So this is your sample space. First dayல 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 வரலாம், 4 வரலாம், 5 வரலாம், 6 வரலாம். Second dayல, if first day has a 1, the second day has so many possibilities. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 வரலாம். Okay? So what is your sample space? This is your sample space. How many elements do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 are 36. So you have 36 elements in total. Okay? Example 3. A boy has a 1 rupee coin, 2 rupee coin and a 5 rupee coin. So 1 rupee coin இருக்கு, 2 rupee coin இருக்கு, 5 rupee coin இருக்கு. Okay? What is the... He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. 2 coin எடுக்கிறான். இப்போ first possibility என்ன? First coin வந்து 1 rupee coin இருந்தா, second coin can be a 2 rupee coin or second coin can be a 5 rupee coin. இது ஒரு option. ரெண்டாவது option என்ன? First coin 2 rupee coin இருந்தா, second coin can be a 1 rupee coin and second coin can be a 5 rupee coin. What is your third option? If your first coin is a 5 rupee coin, your second coin is a 1 rupee coin or your second coin is a 2 rupee coin. So these are the possibilities. So what is your sample space? Your sample space is 1 rupee, 2 rupee, 1 rupee, 5 rupee, 2 rupee, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 5 and 1, 5 and 2. So this is your sample space and you have 6 elements. Okay? Second subsection. This is my first subsection. Second subsection enna? A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஆக்சிடென்ட் நோட் பண்றான். So sample space என்னவா இருக்கலாம்? There can be 1 accident. There can be 2 accidents. There can be 3 accidents. 4, 5 and so on. It is an infinite sample space. Okay? Example 4. A coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. So 3 blue balls irukku. B1, B2, B3 and 4 white balls. So W1, W2, W3, W4 irukku. And you have a coin which has head and tail. So ipo also you have a dice. So if the coin shows a head, we draw a ball from the bag, and if it shows a tail, we throw a die. Die la enna number irukku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So basically head draw panna, basically head vandaduna you have to pick up a ball. Tail vandaduna you have to roll the die and see what number you get. So what will be your sample space? First head vandaduna you can either pick up ball 1 or you can pick up ball 2 or ball 3 or ball 4, which is white ball 1. Then white ball 2, white ball 3, white ball 4. Basically head vandaduna you pick up the balls. What if you get the tail? Tail vandaduna dice can give a number of 1 or you can get a number 2 or you can get the number 3 or you can get the number 4, 5, 6. புரியுதா? காயினை டாஸ் பண்றோம். ஹெட் வந்ததுன்னா பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு பால் எடுக்கிறோம். அந்த பால் ப்ளூ கலராகவும் இருக்கலாம், ஒயிட் கலராகவும் இருக்கலாம். பட் எத்தனை பால்ஸ் இருக்கு? We have 3 blue and 4 white. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பால், செகண்ட் எடுக்கிறது செகண்ட் பால், திடீர்னு ஒரு ஒயிட் பால் வரலாம். ஸோ ஹெட் வந்ததுன்னா பால் எடுக்கிறோம். அடுத்து டெய்ல் வந்ததுன்னா என்ன பண்றோம்? டெய்ல் வருது. ஸோ டெய்ல் வந்ததுன்னா யூ பிக் அப் அ die and roll it. So என்ன நம்பர் வருதுன்னு பார்க்குறோம். So tail வந்ததுன்னா you roll the die, you see what numbers you get. So this is your overall sample space. இதுலேருந்து என்ன வேணா வரலாம். Head toss பண்ணிட்டு you can pick up white ball 1. இல்லை tail வந்ததுக்கு அப்புறமா dice போட்டா you can get 4 on the dice. So this is your sample space. Okay? Example 5. Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. So இப்போ இதோட sample space எப்படி இருக்கும்? First போட்ட உடனே head வரலாம். You can get a head, immediately you toss the coin. So that is one option. Or first tail வரலாம், அப்புறம் head வரலாம். This is one option. You get a tail, then you get a head.
then you get a tail. In the next throw, you again get a tail. And in the third time, you can maybe get a head. So, this is option. Then, first throw you get a tail. Second throw also you get a tail. Third tail. Fourth you can get a head. So, you have infinite possibilities. You can throw tail n number of times and n plus 1th time head varlam. Correct? You cannot predict. So, that is probability. Okay? Inside.